Assalamu alaikum. So insha Allah a wannan bidiyo za mu nuna muku yadda ake saka file a zip, inda za ka sa wa file zip kenan, ya dawo zip file. So ba tare da ɓata lokaci ba mu je cikin bidiyon. Okay, so abu na farko da za ka yi shine za ka je ka nemo file ɗin da kake so ka mai da su zip file. So abinda ni file ɗina yanzu suna cikin SD card ɗina memory. So zan ce cd/ sai ce SD card. Okay, so ina danna enter na ls. So za ku ganta gashi nan nan wurin bar muku alama da ita. Okay, so gashi ga zip file ɗin na ga ɗaya na wanda nake so sa su a zip, ga index.html da kuma style.css. So wayannan su nake so in saka a zip file. Okay, so yanzu zan mai da su kan Termux ɗina, za su bar kan memory. So abinda zan yi zan zo in ce cp, zan yi copy ɗin su kenan. Okay, sai in zo in copy wannan index ɗin, index.html, sai in paste ɗin shi anan, sai in bada space, sai in copy wannan style ɗin shi ma. Okay, so I'm sorry, sai in copy style ɗin nan, sai shi ma na paste ɗin shi. So a nan gurin ina so in mai da su ne cikin home. A cikin home ɗin kuma ina so in mai da su cikin wata folder da na ƙirƙira, sunanta folder. Okay, so abinda zan yi shine zan ce zan zo nan sai in ce, sai in saka wannan alamar, idan na saka wannan alamar sai in zo in ce for example sai in ce slash, sai in ce folder /folder. Okay, ina fara kawai sai in danna enter. So ina danna enter yanzu ya mun moving ɗinta zuwa home, home ɗin kuma a cikin wata folder. So abinda zamu ce cd, sai mu danna enter. So mun shigo cikin home kenan. So mun shigo cikin home zamu ce cd, sai mu shiga cikin wannan folder ɗin da ya mana moving cikin ta. Okay, so muna cewa cd folder. So gashi nan kuna gani ya shigar da mu cikin folder. So anan zamu yi ls. So ga folder ɗin nan, ga file ɗin nan kuna ganin su, index.html ga kuma style.css. So abinda za a yi nan bari in clear. So zan yi ls. So for example yanzu ina so in saka wannan index.html ɗin nan, gata nan index.html, ina so in saka ta a cikin zip. So ya zan yi. So abinda zan kawai simple. Da farko dai kafin ka fara sa file a zip, to dole sai ka install ɗin zip. Idan kuma Termux ɗin ko wannan ya zo da zip, so normal ne. Amma dai ya kamata a ce ka fara install ɗin zip. To idan kana son install ɗin zip, za ka ce pkg, sai ka ce install, sai ka sa zip. Kana sa pkg install zip, so kana danna enter direct da je ma install ɗin zip. Okay, so already ni nan ina da shi. So abinda zan yi kawai zan ce zip. Okay, so zan ce zip. Okay, sai in ce misali ina so in saka mata suna, ina so in saka mata my zip, sai in sa .zip. Dole misali yanzu kana so ka sa wata index.html din a cikin zip file. So da farko za ka zo ka rubuta zip. Idan ka rubuta zip, sai kuma ka zo ka rubuta sunan da kake so ka sa mata. So nan ina so in saka mata my zip, sunan folder my zip kenan. So a ƙarshe dole ka sa .zip, sai ka copy wannan folder ta index.html. Okay, kana copy ta sai ka paste ɗinta anan. Kana paste ɗinta sai ka danna enter. So idan ku kula gashi ne ya ce mana adding index.html, gashi nan deflate. Okay, so gashi na ya yi mana 17%. Okay, so abinda zamu yanzu zamu ce ls. Muna cewa ls za ku, idan ku kula gashi nan ya ce my zip, kun ganta. So wannan shine yanda ake saka abu a zip. So for example yanzu bari ce misali yanzu for example wannan index din haka, sai na ce bari ku ga shi bambancin zip da kuma wanda ba zip ba. Si zip ina ka so ma zip file, to dole ba za ka iya buɗe shi ba, sai dole sai ka yi amfani da wani command da ake ce masa unzip, sannan za ka iya buɗe shi. So shi kuma wannan file kawai ana amfani da cat, ana amfani da irin su cat, head, ga su nan dai da yawa ana amfani da su sosai da sosai. So for example yanzu na zo na ce cat, sai na ce index.html haka, ina danna enter za ku ya min printing. Gashi nan hello world har guda biyu a ciki. So yanzu for example na ce clear, so na ce ls. So for example yanzu wannan my zip din nan haka, sai na copy ta, sai na ce cat, sai na sa sai na paste din shi. So ina danna enter, gashi na ƙi min katin, ba zai katin ba gabaki ɗaya saboda zip file ne na. Okay, so shine bambancin zip file da kuma wanda ba da kuma ainihin file. Okay, so yanzu bari in fito. Okay, so bari in clear, so ls, sorry, clear ls. So for example yanzu ina so in saka da farko dai bari in goge wannan my zip din, idan ba ka kar na je ya rikitar da ku. So rm-rf, sai in paste din shi anan.
so sai in danna enter na goge shi sai in ls. So idan kuka kula yanzu gashi nan muna da file guda biyu ne nan, ga index.html ga kuma style.css. To for example yanzu ban fara clear tukunna sai in ls. So for example yanzu ina so in saka su ne a zip file guda ɗaya, wannan zip file ɗin guda biyun nan duk ina so in mai da su kamar ina so in mai da su zip guda ɗaya. So abinda zan yi kawai zan zo in ce zip. So zan yi amfani da tag r, so zan saka guda biyu kenan. So sai in zo in ba shi suna, sai in ce masa misali my zip sai in sa .zip. Okay, so sai in zo in kwafo wannan style ɗin .css sai in paste ɗin shi sai in ba da space sai in ƙara zuwa in kwafo wannan shi ma sai danna. To idan na danna yanzu ina danna enter za a goya min adin to gashi nan ya adin. Idan na ls so za a goya shi nan gashi nan my zip gashi nan index.html ga kuma my zip.zip ga kuma wannan my zip.zip din nan shine wanda muka yi zipping din shi. Okay, so cikin wannan my zip.zip din nan akwai style.css akwai kuma file mai suna index.html. So wannan shine da ake yin zipping din multiple folder multiple file. Okay, so wannan shine a game da zipping. So insha Allah a video na gaba za mu muku bayani yanda ake unzipping din file. So ma da next video.